Tena leo niko na mgeni wangu anaitwa Elizabeth Irungu all the way from 254. Yeah, hi Elizabeth. Hi Witness. Mambo vipi? Mambo poa, na wewe? Mimi si jambo. Najua kuna watu watakuwa na join na wataiangalia hii video. Kwanza kabisa nina audience kutoka Kenya. Wengi tu wananiangalia. Okay. Yeah, na waga wananiambia kwani hii channel ni ya Watanzania tu, umeona? Yeah, nikaa naambia nina some Kenyans ambao nimeshawaomba, kwa hiyo nadhani watafurahi sana leo kwamba nimehost Mkenya kwa mara ya kwanza. Okay, just so you know, sisi wa Kenya tuna mix sana Kiswahili na English. Watu ongee Kiswahili sanifu, hicho Kiswahili cha Tanzania. Sisi we struggle a little bit, tuna mix na pia Kiswahili chetu cha Kenya sitaweza kuzungumza sana shame kwa sababu Watanzania hawatonielewa. Okay, no, shames tunaelewa sometimes kugonjeka. Ya Kenya? Yeah. Kugonjeka? Nakwambia tu kugonjeka. Hichi Kiswahili. Nina rafiki yangu hapa Ulaya. Nilimwambia ni Mtanzania, nikamwambia, "Hey Bi Aisha, unipe do kwa sababu nataka niende town. Nikupe nini do? Do nini? Do pesa. Do chapa. Hey nyinyi wa Kenya, mtatuonyesha mambo. Do. Sina do." Hamtuelewi. Yeah, kwa sababu pia mimi mwenyewe nadhani naangalia sana Kenyans kwa mfano namfuatilia sana Ngugi, kwa hiyo kile Kiswahili cha Kenya nakuwa nakifahamu, kwa mfano ushago, sisi hatutumii ushago. Yeah. Ushago. Hapa nilienda huko ushago. Ushago ni wa Kenya hiyo. Au ocha, au kipenda ocha. Tunasema ushago au ocha. Lakini nita pretend kwamba mi pia najua Kiswahili cha Tanzania. Nitajaribu niongee Kiswahili sanifu. Yeah, vizuri. Lakini watu wa Mombasa wanaongea Kiswahili kizuri kabisa. Okay. Yeah. Thanks. Okay, Elizabeth, tuambie wewe ni nani na unatokea wapi, Kenya sehemu gani, ili tupate kukufahamu. Okay. First of all, I'll apologize kwa sababu I don't have such good lighting kama wewe. Naona wewe uko na professional equipment. Mimi nimeweka tu simu mbele yangu, sina lighting, nikakaribia dirisha, so I hope watu hawatakuwa disappointed with my lighting. I hope pia sound iko sawa. Yeah, tunakuona vizuri kabisa. Sababu ni amateur, sina YouTube equipment anyway. Jina ni just like you said, Elizabeth Irungu is my full name. Ukipenda unaweza niita Liz, na kama ulivyosema mimi ni Mkenya, nimezaliwa na nimelelewa Nairobi. That's my home, a place called Pangani. Mwanzo tulikuwa tunaishi a place called Isili. There are a lot of Somalis huko Isili. Grow around that culture. We were mixed. Kulikuwa na, in Kenya we have many tribes. So tulikuwa watu wengi, yani nimeishi kwa mjini pale ambapo you learn a lot of different cultures, different people. Alafu nikasoma Kenya all my life. I've gone to Kenyan schools. Sisi tuko na nursery school, alafu primary school, alafu high school. Nadhani ni kama tu Tanzania, the old British system. Alafu from there you go to college. Then nilipomaliza college nikaingia kwenye utangazaji. Nadhani kwa Kiswahili mnasema utangazaji. Yeah. Niko sawa? Hapo Kiswahili inakuja sawa? Uko vizuri kabisa. Nikaingia kwenye journalism. Sitaki kudisappoint wa Kenya. Sitaki niseme nimegonjeka. Nikaingia utangazaji, lakini I didn't have a big career kwa sababu niliona uliponi text uliniambia I don't know, I was like a big journalist in Kenya. No, I think ulikuwa tu unani compliment, lakini not really. I was actually very small time. Nilikuwa nasaidia kwenye newsroom in our national broadcaster inaitwa KBC, Kenya Broadcasting Corporation. Nilikuwa yani msaidizi tu kwenye newsroom. Baadaye wakaniweka nifanye live, so nilikuwa nafanya what they called if I can remember, features.
Yani you look for a topic ambayo inaweza entice the youth, vijana, and then you talk about it on camera. Hapo ndo nilianza, and then baadaye nikaingia kwenye station ilikuwa inaitwa Youth TV. Hapo nikawa nimepewa show, but very small time. Hizi hazikuwa station ambazo ati ni very popular ama shows ambazo ni very popular. I think jina yangu ndio nijulikane, lakini pia sio sana, ni kwa sababu ya bloggers. Kenya, I think it was one of the countries in Africa, ama naweza sema East Africa, ni mashariki, yeah, mashariki, Afrika mashariki. You will be shocked, Kenyans wengi hata utauliza magharibi ni wapi, kusini ni wapi, kaskazini ni wapi, kuambia east, west, north, south. Usiniulize kwa Kiswahili. Anyways, Afrika mashariki, it was one of the countries ambao we had a lot of tabloid news, bloggers. Yeah. Countries walikuwa bado wako na news, walikuwa Tanzania, South Africa, they were some of the first ones kuleta such entertainment news. So wow, writers wa entertainment news na vitu kama hivyo, who are you dating, unajua vitu vya shocking headlines and that kind of thing. So I think hapo ndio my social media back then, not now. It blew up. I deleted that. It blew up, na hapo ndo nikajipata niko kwenye blogs. But apart from that, I never really had a big career. I used to work as a writer, small time reporter, baadaye nikaingia corporate communication, alafu at the age of 27 nikasafiri kwa sababu niliolewa. Okay. Vizuri. In a nutshell. Okay, na tumefurahi kukujua wewe vizuri. Huwa nakufuatilia sana kwenye social media zako. Nadhani mara ya kwanza kukuona nilikuona YouTube. Uwaga you stand for what you believe is right. Na huogopi kusema your opinion kama kitu kiko sawa. Yaani wewe huogopi sijui watu watanisemaje, mtu atakubuli vipi. Umeona? Yeah, and ulitoka Kenya mwaka gani? Okay, nilitoka Kenya first time kusafiri, it was ilikuwa 2000, end of 2016, beginning of 2017, and wakati huo ilikuwa tu kutembea because I met my husband who was then a boyfriend. Tukawa ni kutembea tu, tukaenda Dubai, tukaenda Egypt, lakini baadaye pia nilirudi nikaenda Egypt, but with somebody else. That's another long story. Make a video about that scandal. But nikawa nimetembea Ulaya for the first time because of my husband who was then only a boyfriend. Yeah. And finally tukasettle hapa Austria, ambao ni kwao, it's his native home. But the first time ilikuwa end of 2016 ndo nilitoka Kenya kwenda Dubai, but 2017 hivi ndo nikaja Ulaya, but I've been going back home. Settling here consecutively ilikuwa 2019. But hapo katikati nimekuwa nikitembea nyumbani. Okay, that's nice. Na tunaomba experience yako, mara kwanza unakuja Europe, ilikuwa rahisi kiasi gani kupata visa? Kwa most of the time unajua visa waga ni struggle. Kwa experience yako ilikuwaje na documents gani ulipresent kama utakumbuka? Okay. First, if you may allow me to give, kama ulivyosema, mi wasiogopi ku give my opinion on a matter. Yeah. Mi nasema tu ilivyo because it's my opinion, and most of the time I try to make it factual based. Sio kuzungumza tu na hauna facts au unazungumza tu to be controversial, no. So ulivyosema, I think the thing that made me be very opinionated maybe ni nature yangu, lakini pia kupenda ukweli, napenda ukweli. Just hit me with the truth, not lies. So nitakwambia ukweli, when I first applied for my tourist visa kutembea, just as a tourist kutembea na nilivyokuambia my now husband, people told me a lot of stories. Eti unajua kuna shortcut, I don't know, you can take a tourist visa alafu ukienda kule uibadilishe iwe ni residency. Unajua kuna shortcut, utaenda Uhongane, sijui uende Nyayo House, sijui upate Muhuri, sijui uongo, nonsense.
I'm glad I never listened to utapewa so many advice of how to go to Europe, how to do things. Nonsense. Google the embassy ya country ambayo unaenda. They have all the information there. Read it and follow due procedure. You know, looking behind your back, or labda nimeshikwa, polisi wamejua nimepitisha muda, and a lot of, I don't know, ni naive ama sijui ni nini, a lot of people wanataka hiyo shortcut waje in 2 weeks badala ya 2 months. Wanataka they make it faster so they can travel faster. Baadaye anakuja anapata kupata kazi ni ngumu, and the only kazi anaweza pata it's in the black market. Ukipatikana, deportation 5 years, hawezi rudi. Is that really worth it? In your opinion, is that really worth it? No, I don't think so. So for me, naweza sema ilikuwa long. Haikuwa ngumu, lakini ilikuwa long. So I had to, because umeniuliza like what was the experience? A long experience. Because I had to go first and ensure my passport was up to date. Then of course get this information online from like Google, nipate information, how to apply for this, how to apply for that. Alafu sasa nilipe. There are so many fees that you have to pay, one step at a time. Inavyofaa. That's what I can tell your audience. Okay, that's nice. Na nyie ubalozi wa Austria Kenya, mlikuwa una apply direct kwenye ubalozi au uliapply kutumia agency? Kuna sababu pia kuna kitu kinaitwa VFS Global. I just want to know. Mimi sijawahi tumia agency. Okay. But siwezi sema kama agency ni mbaya ama nzuri sana. Google, because even the man who now was at the time a boyfriend, ambaye ni bwana yangu sasa, date Mwafrika, alikuwa hajawahi. We both go together and cure whatever place that needs a cure. Kama ni kwa embassy, kama ni kwa government offices, hakuna agency tulitumia. And at some point it was a bit frustrating kwa sababu tuseme kama wakati ambao tulisema now we have dated years, we can get married. Tulikuwa hatujui vitu vingi. That in Austria, for instance, when you're marrying a foreigner, you have to have kitu ambayo inaitwa, nimesahau the name, but ni ya kuonyeshana kwamba you're not currently married, yeah, but to another person. So kupata hiyo barua, it was a lot of processes in the government office just to prove that huyu mi niko single na yeye pia yuko. He also needed a letter kuonyeshana kwamba ako divorce. Na hatukuwa tunajua, mimi zangu siwezi apply kwenye embassy ambayo iko Vienna. I have to go back to Kenya. So it costed us a lot of money. Sababu ilibidi I am traveling home. But I always say it's okay. It's worth it. At the end of the day utakuwa na the right papers. Ukitafuta kazi, utajilipa hiyo pesa ambayo ulitumia during that process. Yeah, that's very right. Na sasa hivi una muda gani Austria? Kwa miaka mingapi upo? Consecutively nimeishi from 2019. So 2019, 2020, 2021 na sasa hivi 2023. Lakini nilivyokuambia hapo awali, I used to be on a tourist visa. Nilikuwa nikija nikirudi, nikirejea nyumbani Kenya. Okay. Experience yako ya maisha ya Austria yakoje? Hasa ukiwa wewe ni mtu mweusi. Sehemu ambayo unaishi Austria ni sehemu ambayo iko multicultural, labda kuna watu wengi. Are you living in the capital? And hatuishi capital. We have a house 2 hours away from Vienna. Vienna ndio capital city ya Austria. We live in a city called Linz. And then we have a smaller place, an apartment in the Alps, ambayo haiko very far from Switzerland. Both places are good, I would say. They are only different. Mfano kwenye the big city Linz, ninaona a lot of foreigners. You know, if you go to a sana na huyo biashara Mtanzania
and there's another Nigerian lady. Kwa hivyo naweza sema in my neighborhood in over 3 years Indians, Arabs and so on and so forth. Lakini hapa kwenye Alps sijaona foreigners. Nimeona maybe house they are black lakini not really from Africa and a Haitian from Haiti. So naweza sema Austria, if you want to see people who look like you, or a lot of foreigners, lazima tu uwe pale Wien, capital city Vienna. But sijaona ubaya ya kuwa like alone, so to speak, or somebody who looks different. Sijaona a very big negative thing. Maybe it's different. Na watu wengi wakija Ulaya, maybe just accept utapata difference. Difference doesn't have to be bad. Sio lazima kwa sababu kitu iko, you know, different, haimaanishi it's negative. If you just understand the mentality ya Austrians, utakuwa tu sawa. I mean, of course, kutakuwa maybe 1 or 2 people ambao wanakubagua. Maybe hawawezi kosa. But wapo pia Tanzania, Dar es Salaam, wapo pia Kenya, wapo pia, you will find them everywhere. So I don't know why some people come to Europe na wako na expectation ambao it will be like a land of, I don't know, milk and honey, kutakuwa paradise. No, humans are humans everywhere you find them. So in my opinion, naweza sema sijaona ubaguzi sana. Nimeona curiosity. Mfano unaona kwamba mtu they just stare at you. Umekaa kwenye train, uko shughuli zako, somebody is just staring at you. Wewe ukiwa uko na ile mentality ya ni kwa sababu I'm black nini, kila saa utakuwa na uoga, utakuwa na ubaya, ugomvi na watu. But ukijua kwamba people are different, kuna yule anakuangalia because they think Africans are so ugly. Yupo. Lakini kuna yule ambaye anakuangalia because anafikiria wow, you guys are so beautiful. You know, hata anakuambia you guys have such nice skin. Wakati wa summer hamuungui kama sisi. There are people who compliment, unajua. Na wengine pia they are fascinated when we have our afro hair. Wanasema wow, these people are so beautiful, your hair is so beautiful. Na kuna wale ambao they're just curious. Ameishi in a small town in the Alps, kama yo nimekwambia we have a second place in the Alps near Switzerland. It's a very small town. Unapata kwamba there are no blacks na amezaliwa pale, hajawahi enda mjini, yani ni mtu tu wa reserved, unaona, a conservative. So hana ubaya, ni kushangaa, ameshangaa, hana ubaya. So wako tu kuna ile mentality ya you want to be offended all the time. Why utasema kuna racism because it's all you will see. Lakini ukiwa mtu ambaye you're just confident, you know what brought you here, na language, hiyo ni another culture shock Waafrika wengi upata. Hapa hakuna English. They don't need English. So if you go for instance to Austria, you speak German. Next door to us, German. Unaona, German. Parts of Switzerland kuna French, kuna German, na kuna the Swiss language. So Italy, Italian. So if you're willing to speak their language, you're willing to learn kidogo, watakuheshimu. So that's another thing I think a lot of Africans who are consider when they come here. They just think, okay, I will make it with English. No, you won't. You have to learn the language of the country. So that would be my answer to you. Ndio, racist hawezi kosa, kutakuwa na moja au wawili. Don't concentrate on them. Wewe just be a normal person. Usiwe mtu ambaye kila siku mnanionea, just learn the language, tafuta kazi, integrate with the people, with the society, be positive minded. Utakuwa tu sawa. You will be okay. Yeah, I love that. Kwa hiyo wewe hujawahi kukutana na ubaguzi ambao labda violence on the street au mtu kuaccuse kwamba you are thief, vitu kama hivyo, yani the bigger violence hujawahi kukutana nao just because you are black? You know, also kuna difference ya women and men. So naweza sema man to man. Let me compare it to lions in the jungle. Sababu
Sisi Afrika tuko na many forests and jungles, na wakitaka safari they come to us. So hata mimi nishaenda safari. By the way, let me invite the Tanzanian people to Kenya, waende Masai Mara, waende safari. Ukiangalia kuna territory, right? Na ukiona lions, male lions, wakiona there is a new lion in their territory, there is a way wanaguruma kuwatishia those new lions, right? Kuna hiyo ugomvi ya in the wild, out in nature. It's the same in this human men wako hivyo. So naweza sema hiyo violence sana sana iko kwa wanaume, kwa sababu when they come here they meet other white men. You know how our African brothers wako na chest, they are handsome, you know, there's that African man built. Wanawake wao, they are fascinated by these black men, and I see it all the time. Wanaume wao wanaguruma kama simba tu anavyoguruma kule kwa wilderness. So you will see that most of our men wako kwa risk ya hiyo physical confrontation. But women, labda nimekutana na matusi au mambo ya kimadarau, but not really physical violence. Sisemi haiwezi happen. It can happen. There are some people who are just bad people. They will even hit a woman. But I'm just saying, statistically, men would be more prone to physical violence, because pia kuna wazungu ambao they have that stereotype yati unajiona we ni mwanaume kuniliko just because you are an African, njoo tupigane tuone leo nani ndo, because they have that mentality. Our men, they are physically strong, blah blah blah, Shaka Zulu. So wanataka kuprove kama ni kweli ama si kweli, so they challenge them. So if my brother, for instance, akayuko hapa Austria, yuko Canada, ameniambia story akiwa gym, for instance, ako na marafiki zake and they are blacks like him. Unaona kuna wanaume wazungu ambao they get a bit intimidated, so wanataka fights kila saa. So brother yangu ambaye yuko Canada aliwacha kwenda gym kwa sababu ya hiyo upuzi. I think men are just men everywhere in the world. So ndio, it is motivated by racism, but it's also motivated by, you know, that masculinity of men ya kupimana nguvu. So mimi physically sijapatana nayo, but matusi, madarao, of course utapatana nayo, but you ignore, kwa sababu for every bad person kuna 10 of them who are very good, who are curious. Which country are you from? What's your name? Do you have this there? Do you have that there? Do you like our country? Which food do you have there? So for every one stupid one or racist one, hautakosa almost 10 who don't have a problem with you. So yeah, physically no, but maneno, madarao, yes. Of course I've met a few. Okay, yeah, asante sana, umenijibu vizuri. Kuna maswali mengine waga wanauliza ambayo yanakuprovoke sana, like do you have electricity in your country? Do you live with the animals? Kuna maswali kama hayo, unakutana nayo pia? Yeah, but you know, hapa there's another misconception kwa sababu ya CNN na BBC. We think wote ni werevu. Sisi tumeonyesha ati wazungu wako na pesa, wote wako na akili, wanajua kujenga, hawajui kuharibu. Tumeonyesha a lot of stereotypes. So ukija hapa, you expect all of them they know about you. Some of them they don't. Kuna wenye hawajasoma, na sio ati kwa sababu hawakupata chance. Mtu tu kichwa kibovu, hataki kwenda shule, hajasoma, black sheep of the family, anataka tu kusumbua. Kuna wenye wana abuse drugs. So of course hajui ni yani mshenzi. So wapo, mi hawani shock because naweza taka ni I thank my father, my dad, kwa sababu my dad ashawahi ishi Europe back in the 70s. So alikuwa ashani prepare mentally. Alikuwa ameniambia, by the way, ukienda huko ujue kuna wazungu werevu na wazungu wajinga. Usifuate mambo ya CNN na BBC kila mara kwamba wazungu they are ni waerevu wote wamesoma, wote wako na, you know, success. So hata nishaulizwa maswali za kijinga, but najibu tu kwa utaratibu kwa sababu I mean on this earth we are here to sharpen each other. So if I can give you information which you did not have, why not? I will give you. Maybe even you can sharpen me in something which I did not know. So mimi kulingana na mimi,
I don't mind it really. Maybe watu wataniona nikiwa funny kwamba mtu amekuuliza swali eti Kenya mko na maji, kama kuna mwanamke aliniuliza eti nimesikia huko Kenya. So anasema tu Africa kama it's one country. So ukimwambia no, there are 50 nations in Africa, anashangaa. So ananiuliza is Kenya Africa? France, we have Tanzania, Malawi, South Africa. Anakwambia oh, okay, then kama Kenya ndio Africa ama Africa ndio Kenya, hajui. So akaniambia I heard you guys when you work you are paid in form of water. Eti sisi hatupewi pesa, tunapewa maji. That's our salary. Wow. So unapewa maji kama, I think if you do a day's work unapewa glasi ya maji kama hii ama so alianza madharau. Akaniambia oh, I heard that in your countries you don't have cash. I don't know if it's Africa or Kenya or hata hajui ni wapi, but you are paid water. Nikamwambia yes. Nikamwambia like my last job I had an 8-hour shift, you get 300 drops of water. So at the end of the week you have to calculate how many hours per drop. You know, wacha tu mtu akae na ujinga yake sometimes, you know, kwa sababu that's madharau, it's just a dumb question. Nikamwambia yes, even here to come here on the plane I had to pay 200 drops of water. Mwache akae alivyo. Sometimes it's not what the argument. Yeah, true. Yeah, I like that. Yeah. Na vipi ulipofika Austria umesema wanaongea Kijerumani. Ili kutumia muda gani kujifunza lugha na kwa sasa hivi uko fluent na Kijerumani? Would you say you are fluent? I think as long as haujazaliwa kwenye nchi na umekuja ukiwa mtu mzima, you will never really be fluent. You can be near native, you can be good enough, but fluency inakuja when you're born. You know, when you're born into a language. For instance, when you come to Kenya, na we ni Mtanzania, and you've been speaking Swahili all your life, there are some, like tulivyoongea when we started this video, there are some things hautawahi shika, hautawahi elewa. Na pia mimi nikija Tanzania same. There are just some things ni za kuzaliwa. You know, your mother has to have talked to you from the time you were a baby. So I think there is no real fluency unless ningekuwa nilikuja hapa nikiwa na miaka 5 or 6 years, then maybe I would be fluent. But nilikuja, I was already 26 going on 27. So I'm not fluent. Lakini I'm good enough to have a conversation and to work. So to answer your question, how long did it take me? For me personally, it was hard. Unajua, language depend person to person. Kuna watu wanashika lugha haraka. Even there's some Kenyan friends I have, wameenda Saudi Arabia, and they work at I know one lady who works at some, I don't know, it's a community doing charity work or something for some company in the UK. And akija Kenya, when she talks the Arab language, you would think yeye ni Mkos, you would think yeye ni wale Waarabu ambao tuko nao Kenya, pale Coast, you would think that's her native. Na yeye alienda akiwa mtu mzima Saudia, akafanya kazi hiyo ya charity, and in I think 2 years she could speak like an Arab. So hata wakati tunaenda vacation, when I meet her in Kenya and we go down coast, yeye yazungumza na Waarabu like water fluently, because language imemkubali. Mimi pia nikienda Kenya, kuna wale wa Jerumani ambao ni tourists pale Kenya. I talk something called Hochdeutsch, yani official language. Siwezi zungumza dialect, yani ile ya mtaani, yani, you know, I cannot speak that. So I still wananielewa, even though it's broken, wananielewa. Ni kama watu ambao wajui Kizungu. If they say, me I can go town, unamuelewa, hata kama ni broken. Hasemi I would like to go to town, anasema I go town, unamuelewa. Sasa hivyo ndo mimi ninavyozungumza Kijerumani. It's very broken, but
it works. Yeah, you so can make a it took conversation. a long time. Me lugha, it's not easy for me to learn a new language. So it took me kuna wasichana ambao they are also married here but not in Austria, next door to Germany. Mmoja anaitwa Elsie, mwingine anaitwa Mary wa Kenya. Wanazungumza Kijerumani jameni until I feel stupid. Wanazungumza when we meet, when they go to a restaurant. Me, I need time. I'm like, I can't talk that fast. I need time. So language, I think it depends person to person. Okay, yeah, umejibu vizuri sana. And how many countries have you been to in total? Do you count? I don't count. But from the top of my head, I would say about 14. Okay, you have traveled a lot. We didn't get married in Austria. We got married in Denmark, and then we came to Austria. Kwa sababu, that's maybe another thing your audience wangependa kujua. Excuse me. Hey, okay. Sorry. Yeah, it's all right. Yeah, you can take a sip. It's fine. Denmark, thank you. Denmark is like the Las Vegas of Europe. Ukiwa wewe ni Mwafrika or a foreigner and you want to get married, Denmark wana process makaratasi very quickly. Yes, I heard that. So if you want that you don't have complications, get married in Denmark and then move to whatever country you're going to, as long as it's European Union. Kwa sababu Denmark is EU. So Yeah. tulipata makaratasi kule, it was then Austria. Okay, asante sana kwa kuisema hiyo. Na mimi sikufungia ndoa Denmark, lakini pia nimewahi kusikia kuna watu wanatoka Germany wanakuja kufungia ndoa hapa kwa sababu ni rahisi na ni haraka. Yeah, ulimesha kwamba ulivyotoka Kenya ulidelete your social media account. Yeah. Na niliwahi kusoma kwamba ulikuwa feminist. Sorry. Nilivyosema tulipoanza wakati huo I told you Kenya was one of the countries zenye ilikuwa na these tabloids, bloggers, walikuwa wanaandika a lot of stories, and I was young, nilikuwa in my early 20s, and nilikuwa pia, you know, when you are young, ukiona tu umeandikwa kwenye tabloid, you want kuandikwa tena na tena na tena, yani you're also looking for that attention. So nilikuwa na scandals with boyfriends and such stupid things. Kala uko young na uko kwenye industry ya journalism, you want to be like so and so, you want to be like, ilikuwa hiyo kurukaruka, I can only call it kurukaruka, when you go out pictures, nini, vitu kama hivyo. So with age, when I got married, you don't want that, you know, utaki sasa tena mambo ambayo ni hype and all that. And then also my political views had changed. I was not so much a liberal anymore. I had moved more to the conservative side, you know, like supporting more of Christian values and this. So nikajipata, I don't need that big social media platform where I used to write about feminism, gay rights, sijui nini, vitu hype, you know, just for attention. Nikajipata I don't want that because I don't believe in certain things that I used to believe in. Umepata mume, you want to relocate to another country. So that's how I ended up deleting those. I deleted YouTube. It had, yani, I would put up a video and the bloggers would share the link. Unapata tu views, followers, yani unapata tu umelala ukiamka kesho, it's another story. And back then the algorithm was different. Wakati huo it was not like now. People were not really making money from social media. It was just for, you know, for entertainment. Yeah. And then Facebook, Instagram, nilidelete zote, and then I started now my very small platforms that I have now, which represent more of what I believe today. So yeah, I just got rid of the past. That was my before marriage life. So nikawa married and conservative. So this is my after marriage life. Okay, yeah. That's nice. Na nimewahi pia kukusikia unaongea kwamba women and men are not equal.
unakuwa unasema, yani wale watu ambao unajua feminists wanasema yani haki sawa 50-50, yani kwamba do you believe in 50-50, like kwamba women can be man too, au wewe unaamini kwamba men will always be men and women will always be women? Okay, mwanzo nikukosoe kidogo. Yeah. I've never said women and men are not equal. I've always said that you cannot force equality of outcome. You can give women and men equal opportunities. Take girls to school the same way you take boys to school. Sina shida na hiyo. Yeah. But when it comes to the point of outcome, after you've given them equal opportunities, huwezi force the outcome. Hapo equality, it's impossible to achieve that because of our fundamental gender differences. Hatufanani. And modern feminism saizi, initially feminism ilikuwa tu sawa. Ilikuwa sawa, ilikuwa just giving girls equal opportunities as boys. Yes. Modern feminism kwa saizi, it's radical. Ni upuzi. It's just a lot of fighting the masculinity of men. Na hiyo ndio ambao mimi I'm not for it. I'm not for that. Me, I'm for give us equal opportunities, but don't try to force the outcome. Now, if you watch most of my videos, I explain further, whether it's on my YouTube or on my Instagram, I explain further what I mean by that. So hapo awali, nikiwa young, when I was still in my college, I didn't understand that. Because, you know, at that time, the liberal left from the West was indoctrinating us into those radical ideas. So when you're still young, bado ndo unajijua, na ushakuja kuambiwa how men are dogs, men are trash, you should look for money, nini. By the time you start to realize, a woman and a man hawafanani, because for instance, as a woman, there's a time you want to raise your family. Science in itself, what part of your life uko most fertile, most productive, and most desirable? Ni wakati gani you can get a high value man? Hiyo ndio kitu ambao feminists hawataki kusikia. If you tell them that, wanakuambia you're shaming women, wanakuambia sijui mambo mingi, because they are radical. Wanakuambia ageism, stop shaming women, a woman can get married even at 65. By who? By who? Not by a high value man. 65 unaenda kuwa mke wa nani? Like, you are chasing a career, unasahau that's not your first calling as a woman. So kuna vitu ambavyo I changed my mind as I moved more to the conservative side, and I started following more what this advises me as a woman, and not what radical feminists are advising me as a woman. So nadhani that is usually my stand, that you can give us equal opportunities, but don't try and force the outcome. Yeah, I love that. Yeah, let's talk about issue ya Balenciaga kidogo. Niliona yani you stood for the kids. Kwa watu ambao hawaelewi ile issue ya Balenciaga ilikuwaje, kama unaweza kutupa overview, and kwa sababu niliona kweli you used your platform kuongelea issue hiyo kwa imetokea ile ya Balenciaga. Na bado naongelea, because as much as I have a small platform, unajua, let me tell you something. Ukiwa like you are going with the popular narrative, kama saizi kwa society, the popular narrative ni LGBTQI rights, transgender rights, feminism, those liberal left ideas, that is the popular narrative. Ukiwa uko kwenye hiyo popular narrative, unapewa platform kubwa, you are given a big voice for you to push those agendas. Sisemi kwamba, kama nilivyo explain about feminism, I'm not saying that women should be treated badly or they should not be given equal opportunities. I'm just saying no to the radicalism ya feminism. Sisemi kwamba transgender people should be violated, insulted, or attacked in any way. No, I'm not saying that. Nasema kuwa gender dysphoria is a mental illness. And so when somebody comes to you and they believe they are a man, when you can clearly see they are a woman and they have the reproductive parts of a woman,
then huyo mtu kweli ni mgonjwa. Look for help for them. That is what love is really about. Don't try to like encourage their madness. Kwa kumwambia, okay, now we are going to chop off your private part as a man and give you women reproductive system kwa sababu umeamini wewe ni mwanamke. Haujamsaidia. The thing yenye the thing ambayo inamsumbua iko ndani, iko kwa mental, it's mental, kwamba ana believe he is something he is not. So sijawahi sema that those people sio binadamu ati hawafai kuheshimiwa. That is not the message. Mi husema kuwa let us not normalize vitu ambavyo we all know haifai, but because it's the popular narrative, unapata celebrities, unapata watu ambao wako na platform, that is all they push. Na wakati huu in the West, here in the West, especially in America, they are pushing it on children. In my opinion, that is child abuse. That is child abuse. Mtoto leo hii akija kwambie I am a fish. Yani mtoto, Yeah. they have a mind which is, you know, yani mind ambayo iko na imagination, which is a beautiful thing. Kesho atakwambia I'm a remote. Kesho kutwa mtoto atakuja kwambie yeye ni maua. Siku nyingine I'm a mermaid, I'm a Spider-Man. So those adults ambao wanasikiliza watoto, eti mom, I think I'm a boy. Unapeleka mtoto surgery, umemharibia maisha yake, because that child now will never have the normal life. Hata they cannot reproduce. Umecomplicate maisha ya mtoto by changing their gender. Akiwa yeye ni bado ni mchanga. And those are the things that I normally say are wrong. They are wrong. Kwa sababu the right thing to do, huyo mtoto ni umwambie, baby, you are not a boy, you are a girl. And why are you a girl? Because you have the reproductive organs of a girl. Wewe ni msichana, wewe sio kijana. Akiendelea akipersist na unaona kweli mtoto wangu ako na shida, maybe you need that kid to be treated for gender dysphoria. Maybe you need that kid to have somebody talk to them. That is now support. You don't need to unapeleka mtoto to mutilate their body. For me, that is a form of child abuse. Lakini kwa leo tunavyozungumza hivi, mimi ninaambiwa niko na hate speech, niko na transphobia, sijui niko na nachukia wanawake because I said radical feminism is wrong. It should not be about an attack on the masculinity of men. It should be about leveling the field. Ukisema mambo kama haya, things that used to be common sense, by the way, watu walikuwa wanajua, our grandmothers, our grandfathers, these are things they knew that are common sense. Ukisema hivyo leo hii, oh, you are transphobic, oh, you hate women. Ukisema mambo ya I don't know mnahitaji kwa Kiswahili ya Tanzania, homophobia, homosexuals mnawahitaji kwa Kiswahili? Homosexual. Najua tu jina la labda la magay na lesbians, hilo ndo nalijua, lakini kwa ujumla sijui linaitwaje kwa Kiswahili. Kwa sababu sijui kama jina ambalo nataka kusema ni jina mbaya. I don't know if it's a bad word. You know which word I want to say? Wakenya wako in Swahili, is it ushoga? Is it allowed? Oh yeah, okay. Yes, yeah. Ni mbaya ama ni nzuri? Ni mbaya. No, hilo jina watu wanalitumia. Ni jina ambalo liko sawa. Okay. Yeah. So, kwa hiyo topic ya ushoga, mfano, mimi sijawahi sema eti I hate any gay or any lesbian. Sijawahi sema hivyo. Kitu ambacho nimesema ni kwamba in our society today, leo hii ukiangalia, everybody is gay. Kila mtu, everywhere, every celebrity. Oh, today I decided, wako kwenye press conference, I decided to come out as a gay. I've been hiding in the closet. Mtu ambaye alikuwa ameoleka, or they had married somebody, ako na familia, ako na watoto, but because they want attention, leo hii everybody, you know, everybody and their father is gay. Leo hii everybody, I'm gay everywhere you look. The truth is that a lot of these people are influenced by the culture. Kwa sababu that is the thing that is popping. That is the popular thing. It's a trend. Ukisema kwamba the plan is a bigger plan. If you say that, if you tell them that right now it's a bigger plan, and it's a plan by the woke mob, the liberal left, especially from America, to destabilize the family unit.
Hawataki familia ambazo ziko na father, mother and children, the nuclear family. Why? Because they know such families where there is a father and there is a mother, statistics actually show watoto they have a bigger chance ya kuwa successful. Wanajua such a family, it's very hard to tell them to do anything without them consulting with their parents. Watoto ambao they are raised in a house where there is a father and there is a mother, they are protected, they are sheltered. So government ikija ikiwaambia vote for this or vote for this, they have to first of all consult in the home. The home is the basic authority. Saizi, the globalists, the Marxists, those people who are trying to push communism. Those people who are trying to push communism, wamejua kwamba their biggest threat is this family unit. Wanataka to get rid of that sheltered lifestyle of father, mother, and children so they can introduce socialist ideas. Ndio pale ambapo there is no father figure in the home, women are desperate kwa sababu ukiwa you are a radical feminist, kila wakati unawapinga wanaume, you're putting them down. They react. Men become less responsible. They become irresponsible. They become violent. Science shows you men are more violent than women. Unapata what happens next? Wako in jails. Wanakuwa wako in jails. What happens to the women and children? They are left fatherless. Women wanakuwa desperate. What is next? This confusion, first of all, ina confuse watoto. Next, government ikisema, kujeni wanawake na watoto, we are now the father. The government becomes now the authority of that home. Na hivyo ndio communism normally gets introduced into society. That's why unaona mambo ya ushoga, mambo ya transgender, watu mwanamume kuvaa rinda, anavaa rinda leo yeye ni mwanamke, kwenda kufanya surgery and all this. Hii mambo ya kuconfuse watoto, that's why unaona it's being pushed down our throats. Kwa sababu they are after that family unit. That is a fact. Ukiangalia the Western society saizi, look at America. What are they trying to get rid of? Conservative values. Why? To introduce socialism and communism. Why? To give governments more power. Hiyo ndio kitu ambayo inaendelea. Kwa sababu ukiambia mwanamume leo hii yani mwanamume unamwambia vaa rinda nini and you're promoting this in front of children. First of all, children are confused. Yeah. Jana alikuwa dad, leo ni mom, amevaa rinda, anaenda kuchukua hormone pills za ku grow breasts and all that. So there is no father figure. Hakuna society ambayo inaweza succeed. I'm telling you right now, witness. No society can succeed without strong men. It's not going to happen. Families need strong men. Countries need strong men. And women need to be the neck of the homes. Because even the head, haiwezi move without the support of the neck. So these two people can complement one another. Si lazima iwe competition. They can complement one another to raise healthy homes. Now, ukiangalia saizi, Western societies are failing. We are witnessing the fall of an empire. Ukiangalia kama America used to be great. Saizi ni mambo ya he, she, they, mambo ya pronouns. Hiyo tu ndio kitu ambayo they can think about. It's a society that is literally losing their mind. Now, ukiangalia the East, you look at countries in the East, China, they are rising. They are rising. Why? Because they still know the role of a man, the role of a woman, the role of a child. In the meantime, nyinyi wanawapatia nini? TikTok, transgender rights, feminism. Mwaribu watoto wenyu mfanye all the nonsense as they rise. They don't give that to their children. As a matter of fact, TikTok iko banned China. Hiyo takataka yote wanawarushia nyinyi. So you can go and follow those radical agenda. Lakini ukiongea ninavyoongea, you're homophobic, you hate gay people. That is nonsense. I don't hate anybody. I don't hate any gay person. I'm just saying this is now an attack on the family unit. Kwa sababu witness wezi niambia, watu walilala, wakamka all of a sudden everybody was gay. Kila mtu alikuwa shoga left, right and center. That is nonsense. Yeah, come on. Now, I'm not promoted. Niko deplatformed. Videos zangu, they keep on getting deleted. Lakini ningekuwa nasema ile ambao wanataka niseme, ati men can be women, women can be men, kila mtu ndio hiyo shoga chukweni, kila mtu ni shoga leo, niseme mambo ya men are trash, ningepromotiwa kama nilivyokuwa promoted 10 years ago. So, yeah, there's an agenda. Okay, yeah, I'm very happy that you spoke about it.
Kitu ambacho ni kibaya zaidi ni kuweka hizi values kwa watoto ambao they cannot make their own decisions. Kwa sababu mtoto ni mtoto bado anakuwa, umeona. Na pia niliona ulimtagi Joe Biden kwenye ile issue ya yule kaka aliyefariki Kenya, kwa sababu the West walitry yes, kwa sababu the West walifanya kuionekana kama ilikuwa ni homophobic act. That was very brave of you. Umewahi kukutana na client mtandaoni? US najaribu. Okay. Huyu mwanamume alifariki Chiloba. May he rest in peace. Sisi wote tulikuwa na huzuni because he was murdered. Hakuna yule ambaye anaweza furahi when somebody is murdered na amekuwa sexually assaulted. So sisi wote tulikuwa na huzuni. I put up a video about it, and the reason why this guy died was because of a jilted lover. Walikuwa wamekosana tu kama jana tumebishana na mume wangu. A couple. Alikuwa ni gay, amebishana kule na boyfriend wake. Now, when he died, because he is gay, they tried to make it about hate towards the gay community. Na ukweli ni kwamba he was killed by his own lover. Wakatwist, wakatano, wakajaribu, iwe ni mambo ya his gender, his what do you call it? Sexual orientation. They tried to make it that. Na pesa ikamwagwa because they're shameless. So then what is shameless? They're using the death of a young man to push an agenda. Badala, they really even just waomboleze na familia. No, they don't have interest in that. Wanataka waseme Kenya is a hateful community against gay people. Here is money. You will push even more and more people into that. Into the, because they're shameless. They don't, this left. Wow, wajali. They don't, because they are videos that I did. Because it was hypocritical. And if you talk the truth, leo hii ukidanganya watu, tell them what they want to hear, they will love you. They will love you. Hata Biblia inasema, if you belong to the world will love you. Leo hii watakupenda, So, and you're not the first, and I will not be the first, not the last. Ilianza na Yesu zamani, mpaka they put him on a cross. Kwa sababu ya kuambia the Pharisees and the Sadducees kwamba you people, you are hypocritical and you are lying to the masses and you are greedy. Walimwambia wewe ni mtoto wa seremala, usijaribu kutuambia anything. Wakampiga, they threw stones at him na wakamweka kwa cross. So hajaanza leo. You can never tell people the truth. They will crucify you. So the reason why I was saying what I said is because it was the truth. Huyu jamaa, he did not die because he was gay. He died kwa sababu he had an argument with his gay lover. Mambo ya kinyumbani. And we condemned it. Tulicondemn tukasema murder is murder. Huyo jamaa, he must be arrested. And they also sexually assaulted him. We all felt sad. Sasa ukisema ukweli kwamba but it's not a gay thing. Hauna huruma, watu wanaombeleza, unaleta politics. Excuse me, I'm just saying the truth. Ilivyo. Kwamba the West is now taking advantage of this story kujaribu kupush even more radical LGBTQIA agendas on our youth. Ukisema hivyo, wewe hauna utu, hauna huruma, leave us alone with your nonsense, because we've reached a point where social justice warriors wako shameless. Juzi kijana mwingine ameuawa. He was allegedly gang raped. His name is Jeff Mwati. I also made a video about that. He was gang raped by other men, sodomized, forcefully sodomized, na akarusha from the top of a building. Wow. And they tried to cover that murder. Kwa nini America haija jump on that very, 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 very troubling story? A very sad story of a young man. Kwa nini haija jump? Because the people who did this were gay. And this guy, he was a straight guy. Okay.
So they are only interested pale ambao ni member wa LGBTQIA amefariki, lakini ikiwa the crime was by a member of LGBTQIA to a straight person, here they don't want to touch. It doesn't help their agenda. Na ndio maana I normally say they are fake, disingenuous, dishonest people. And that's why I tagged Biden. That is the reason. Okay. Have you got any threat kwenye mitandao yako ya kijamii? Maana okay, you speak your mind and you stand for what is right, which is also good. Lakini pia kama ulivyosema dunia haipendi ukweli. Umewahi kupata any threats online? Yeah, not online, even offline. Okay. Haikusumbua? Not online, even offline. I had a stalker. Do you know this Antifa? Do you know this Antifa group, anti-fascist? No. It's very popular in America, especially. Okay. So basically, these are radical left-wingers. They pretend to really love Black people. Wako behind the Black Lives Matter. Wako behind all sorts of organizations ambazo they are funded by the liberals on the left. And maybe this can be a warning to some of your viewers ambao ni wa Afrika, ambao ni blacks who will come to the West. Ukija huku, just know that some of those people who pretend to hold your hand, wanakukumbatia, wanakuambia thank you for coming, welcome. Some of those people wako na t-shirt imeandikwa refugee welcome. Ukija kwenye train station, some of those people, they are the worst kind of white people you will ever meet. Some of them, they are the biggest racist. Unasikianga a wolf in sheep clothing. A wolf in sheep clothing. Their interest huwa that you come here and you ask for social money, huwa ufanyi kazi, and they use you to fight those they are jealous of, like the rich. Wanakuuse in agendas such as tax the rich more, such liberal agendas. So where Africa, when you come here, you are like they are bargaining chip. Every time they want to make trouble on the streets, ni wewe watatumia in their Black Lives Matter riots. You, black person, ndio watakutumia. Wewe ambao umetoka Tanzania ama umetoka Kenya, hata haujui mambo ya Black Lives Matter, wewe umekuja kazi ama umeoleka. Sisi nyumbani kwetu as Africans, hatuna mambo ya extreme racism. Ndio tulikuwa na wakoloni, they colonized us, but as people we moved on. Ingawaje our countries, they are still building, bado hatujafika where we want to be, but hatuna hiyo hatred. Unajua like very unhealthy race relations like they have in America. Sisi wa Africa, we don't have that. Even in Kenya, we have like less than 5% white people. So huwa hatuko obsessed na mambo ya rangi, we ni rangi gani. We are not obsessed with this. Yeah. But ukija hapa, there are those people who want to make you obsessed with that. Ushinda ukiongea mambo ya racism, I'm a victim, I'm oppressed, ndio wakutumie wakati ambao it's almost election time and they want there to be chaos because the left thrives in chaos. Liberals, they thrive mahali ambao kuna shida. That's where they thrive. Wakitaka kukutumia, they want you to take free social money. Hawataki ufanye kazi. Wanataka take free social money. Wasaidie kuriot. Tax the rich. Wasaidie kufight their battles. Wakati huo, when there are riots on the streets of Vienna, wewe ndio watakutumia, wewe ndio utaumia, wewe ndio you will be shot by the police because the police pia ni binadamu. If you go provoking them, they have to defend themselves also. I'm not saying that police brutality is right, but I'm just saying that the police can also be brutalized. So kuna hawa extreme left-wingers ambao they don't really love Africans or they don't really love people who are minority. They just hate the rich. See, actually, they love people who might be needy. It's
just that they just hate the rich, they're jealous of them, and they belong to those socialist and communist parties. And when you come here, they use you to do their dirty work, their bidding. So mi waambia Africans, be very careful. Unapoenda kuambiwa ati we can help you live in a shelter. At the end of the day, you're in a homeless people shelter. You will never get a job. Hautawai this idea. And then they tell you, oh, you know, we are only helping you because our country is full of racism. You're going to be discriminated. Wanakupenda ukiwa pale chini. Pale chini wanakupenda. But people like me, they would not mess with people like me because mimi najiona kama equal, kama yeye. And I'm saying, I just need an opportunity. Tell me which language I need. Tell me which papers I need. Tell me which school I need, and I will go and I will work like everybody else. So people like me, ninaweza sikilizana too with the conservatives, the right wingers, the ones who they like to call, oh, Nazi, Nazi, Nazi. My husband is a conservative, he is a right winger, he is a capitalist. How ndio mimi nasikilizana now? Because they like hardworking Africans and people ambao you're not playing a victim. Siku zote ukai kwa nyumba, oh, mimi ni Mwafrika sitapata chance. Oh, mimi I'm black. Haukai hivyo. You will get along with conservatives, you will get a good job, you will excel na utasaidia familia yako kule Africa, whatever country you're from. Hawa washenzi wengine wa left wingers hawapendi Mwafrika ama a foreigner ambaye anajiamini. Them, they want you to cry foul every day. Ukae kwa nyumba useme nataka nisaidiwe social justice, nataka ni you fight for my rights here, fight for my rights here. Kwani are you handicapped? Mbona usitoke uende utafute opportunity like everybody else? They tell you no, you will be discriminated. Come, we will fight for you. Those are the people I don't get along with. Now, when I called them out, and I put out a public statement, and I said, I am capable, just like you. Do not try to use me to do your own dirty bidding because they are lazy people. Hawataki kufanya kazi. This is why they believe in communism. They want free things. So when I called them out, they came up with a public forum online where they said, kwamba mimi I'm married to a Nazi because my husband is a right winger. Kwamba mimi I'm married to a racist. Kwamba mimi I support racists. So those anti-fascists, they call themselves anti-fascists. Watu rubbish kabisa on the far left, they are radicals. One of them tried to attack me. So ndio nikakwambia sijakuwa attacked only online, nimekuwa attacked also offline. But the police are the ones who helped me. Hawa tu polisi ambao wanaitwa Nazi police. This is why hawa ma liberals na ma left winger, they support agendas such as defund the police. Unashangaa watu ni wagonjwa kiakili. If you defund the police, of course crime will go up. So when you talk the truth again, ukiwa unapenda ukweli na unasema mambo yalivyo, you won't be liked. So I was not even surprised alipojaribu kuniattack. But the same police which they call Nazis, the one inside here. So my advice to Africans would be, don't come here with that victim mentality and don't follow funny groups. Watu wakukupeleka kwa street siku zote, Black Lives Matter, feminism, siku zote unapigana na polisi. Hiyo ndio imekuleta hapa Ulaya. Tafuta kazi my friend, fanya kazi, ishi kama watu wengine. Penda amani. So those people, I love black people. I come with be very careful of them. Be careful of liberals. Now, that's my answer to you. Hivyo ndo ambavyo nilipata I'm being attacked. Okay, asante. Yeah, nimependa hiyo kwamba they use black to push their agenda. Sio kwamba wanawapenda, hapana. Yaani wewe unakuwa tu ni chambo kwenye vita vya watu wawili. Okay, yeah, hapo tumeelewa. Mimi waga ninafuatilia na video zako na and I like how you speak. Wanatumia LGBTQI is the way they use black. Yeah, true. Yeah. Hiyo nimeipenda. And political situation ya Kenya unaionaje kwa sasa hivi? If you like to talk about it, by the way. Sorry? I was asking like political situation ya Kenya unaionaje kwa sasa hivi? About what? Political situation ya Kenya, if you like to talk about it. I would say
Kenya tulipata independence, kujitawala, only in 1963. We are still a young country and we are still finding our way. So sitatiana a lot of criticism because kama mtoto akiwa mchanga, they are still learning. But I think we could learn faster. I think also the growth could hasten kidogo. So especially having traveled na nikaona the rest of the world, some countries are the same age like us, lakini wamesonga. So I think if we got rid of puppet leaders put there again by the liberal left, by the woke mob, if we could get rid of those as Kenyans, we could go far. Kama saizi, if we could just stop focusing on things which are not our problems. Kama saizi wanatuambia, Kenya's biggest problem ni transgender. Hiyo ni upuzi gani? We have much bigger problems. If we could just say no to those woke ideas and we focus on things such as employment, education, which ambavyo they can move us forward, then I think we can be a much better country. So tuachane na hizo woke ideologies, mambo mingi ya dunia. In fact, hii ndio recipe. Hakuna kitu ambacho nasema ni mpya. Haya mambo yote yako hapa. You know, some people think that because the Bible is a very old book, you know, you don't even have to be a Christian kusoma Biblia. You can read it as philosophy. You can read it as an historical account. And some of the lessons that you will learn here, unaona that they apply even in the modern world. There's nothing new under the sun. Haya mambo yote yamefanyika before. And solutions are here. Lakini ni vile tu people, I think, watu wanapenda mambo ya dunia kwa sababu it comes without consequences, without taking responsibility or accountability. People don't like to do the work. So if people could just go back to their conservative values, especially Kenyans, protect the family unit, we can really move forward as a country. Na tuseme no to those woke things. Kwa sababu, I'm telling you, vitu kama hiyo changing the gender of a child, hiyo mwanzo, it's child abuse. Ukiniuliza mimi. I really reject such ideas. Vitu ya kuambia wanawake, you don't need a man. Unaona wanawake wanakaa Kenya kwa mapanel. I don't need a man. Those sons of yours are watching you. One day they will grow up to be men. Unajaribu kuwaambia they are not needed in society. How do you expect that society to grow? Everybody is needed in a society. True. So yeah, that is what I would say. We are growing as a country, but we could grow also faster. Oh yeah, but Waga, I love how Kenyans are. Kenyans, they can stand for themselves. Yani Wakenya sio waoga, you know. Yani kujitetea, kutetea haki zao, sio kitu ambacho wanaweza kukiogopa kukipigania. Kwa hiyo naona mimi Kenya, you guys have a bright future ahead of you. Kwa sababu pia mnaweza kujisimamia, yani you know what you want, na mnaweza yani you can stand for yourself kama wananchi. Sio waoga. Amuogopi kushake the government. Thank you. For me, naweza sema kitu ambayo napenda wa Tanzania, mko na adabu. You are well disciplined people. Okay, yeah. You are very disciplined. Mko na adabu, mko na naweza sema nyinyi wastaarabu. Tanzania, I know the three countries where I see a lot of good manners. Tanzania in Africa, Canada, Canadians pia ni wastaarabu, and Austrians hapa nilipo, they are, in my opinion, better behaved than Germans and than the Swiss. So kulingana na mimi, I also admire wa Tanzania because of ustaarabu. Hautapata mtoto wa Kitanzania mama anazungumza naye pia anazungumza. Hautaona hiyo Tanzania. Hautapata. Yeah, you will not go to Tanzania and you find people in a waiting room. Na unapata mtu ameingia, hakuna salamu, nothing. But in Kenya it's normal. Unaingia kwa dentist office ufanye shughuli yako kama, lakini Tanzania shikamo, jambo, si jambo. Kenyans we are like, hata ukienda kwa duka,
maybe we can learn from Tanzanians ikija kwa basic good manners and etiquette. Austrians are also like that, good manners and etiquette. Ukienda Tanzania, for instance, to a shop, the language that they use is very, even when your police talk to you, the way they approach you, the way they talk to you, yani kuna ustaarabu, kuna utaratibu, na there's a good culture and tradition when it comes to that. So if I had to say one compliment of Tanzania, that would be it. There's good manners in that country. Thank you. Tumelelewa vyema. Tumefundwa anasema. Yeah. Yeah, that's one for sure. Yeah, speaking of tabia za wa Austrians, ni wakati naenda Spain nilipita Austria Vienna na nikapanda Austria Airline. Na niliona kama wa Austria ni wachoyo kwa sababu you have to buy for everything. Hata water nadhani you had to buy water, you had to buy tea. Yaani sio kama ndege ambazo nimezoea kupanda labda watakupa drink au bites. Lakini kwa Austria Airline we had to buy everything. Na nilikasirika sana nikasema siwezi tena kupanda Austria Airline. Ni tabia zao, ni wachoyo wa Austria. I think that depends from airline to airline. Yeah. Because some airlines I think some airlines even here in Austria they give. Siko sure, maybe ulienda na airline gani? Austria Airline. Austrian Airline. Yeah. Funny thing, mi naishi Austria, sijawahi enda na hiyo airline because every time I travel, my number one is Qatar or Emirates. So maybe, but I think it's a question of the country. I think it's a question of the airline. Okay, but culturally sio wachoyo. Like no, sio wachoyo. No. Austrians ndio nikakwambia 3 countries wako na adabu, staarabu. Okay. Tanzania, Austrians, Canadians, in my opinion, kuna ile bado tradition of like respecting one another in everyday situations. So in everyday situations ni wastaarabu ajabu. Austrians, they are wako top. Okay. Hapo nimeipenda. Na ushauri mwingine ambao unaweza kama labda kuna kitu ambacho ungependa kushare na sijakuuliza, unaweza ukatuambia kabla sijasoma. Yeah. Maybe I share with my fellow Africans, whether you're a Kenyan or a Tanzanian, maybe I share with you about the kind of discrimination which nobody taught you about, ambayo itakushock kwa sababu you don't expect it. Many times we expect mzungu ndio ambaye atakudiscriminate. Kwa sababu hivyo ndio tumeona kwenye TV, again those woke people wa BLM, Black Lives Matter wamekufunza uwe victim uje na uoga. So you expect mzungu, a white person, ndio atakubagua. So the kind of discrimination that maybe people don't know about ni discrimination from your fellow blacks ambao wamezaliwa hapa. Ushanipata? That one, it gets you off guard. Kwa sababu hujatarajia. Umepata? Yeah. Hiyo ndio naweza sema it was a kind of racism, kwa sababu bado ni racism hata kama mnafanana rangi. Hiyo ndio naweza sema iliniuma. It hurt me. Because mfano, in my former job, when I went there, this was here in the Alps near Switzerland. Nikawa nimeanza job and everybody who is teaching me is white. Nikaambiwa kuna msichana mmoja yuko Urlaub kwa Kijerumani ni holiday. Nikaambiwa she will come back after 2 weeks. I will get to meet her. Nilipoona ni black, I was very happy. Very happy sababu umeona a sister, umeona dada yako, umeona mtu ambaye mnaweza kusikilizana hata kama hamsikilizani lugha. Yeye hajatoka Kenya, ametoka Ushelisheli. Mama yake ametoka Ushelisheli lakini yeye amezaliwa hapa. And then unajua Washelisheli they are much lighter. Africans we come in many complexions.
wao ni weupe, wengine ni mixed race. Hata Kenya tuko na mixed race pale Coast Mombasa, Malindi tuko na Kenyans who are half Arabs kwa sababu ya the Omani Arabs. You know the history of the Omanis, they traded on our coastline. Na hapo ndio Waswahili wametoka, Bantu plus Arabs. So whether uko mweupe ama uko mweusi, I see a sister kwa sababu wewe ni Mwafrika kama mimi. Na yule nilimmeet nikafurahi because I've just been, around people who don't look like me, who probably would not have the same experiences as me. So, najua mimi huwa I don't deny kwamba kuna racism. Najua kuna racism. My only message is that people should not always cry racism kila mara, racism because I'm there, because lazima upatie every situation a chance, because not everything is about your skin color, not everything is about racism. That's only common sense. But sasa hapa my guard ilikuwa chini because I saw somebody who looks like me. She was one of the biggest racists nimeshawahi meet hapa also. So for me that was a big shock. Yeye alikuwa ni mbaguzi kabisa towards me. Na yeye alikuwa a black ambaye anataka kufurahisha wazungu. Anataka kuwaonyesha that she is one of them and I am from Africa. I'm nothing. Sisi wa Africa, we are poor, we are not educated. Hizo stereotypes zote, she wanted to enact them. And nilimchukia sana. She's one of the few people in my life who I can say I hated. Hate. But then my husband, tulipozungumza, my husband told me, huyu mwanamke huyu amezaliwa hapa and she has been raised here. Now she talks the language, she understands the culture and the tradition. Lakini ukumbuke, she too was discriminated. Kwa sababu, children wakiwa wadogo wanabaguana wazi. Kwa sababu children are innocent. Hawajui ni vibaya. It is up to us adults to teach them. And children can be cruel. So you can imagine, bwana yangu alikuwa ananiambia, you can imagine, alibaguliwa shuleni, nursery, akabaguliwa primary school, akabaguliwa high school hapa ambao wanaita matura. Kwa sababu she had to go back kwao kwa kina mama Usheli kupata mume. So my husband was saying she could probably not even get the native Austrians who she wanted to be with kwa sababu ya ubaguzi. So it is all she knows. Sasa huu ndio wakati wake yeye kufeel a bit better. So when my husband explained it to me from a standpoint of yeye alivyo, she's a broken woman. And only hurt people hurt others. If you're broken, you only know how to break. No. So when my husband was explaining to me, and he's a white guy, but he knows his country, he knows his people, and he knows that even when he was growing up, there were people around him who accept foreigners. So my husband alikuwa ananiambia, wewe imagine yeye amezaliwa hapa, amelelewa hapa, anazungumza lugha na bado ana face racism. Inamuuma because she can speak better German than you. She knows the culture better than you. She has gone to the schools here. Lakini bado mnawekwa on the same, anabaguliwa bado. So lazima ajiunue kidogo akuonyeshe wewe ni mgeni, So when my husband explained this to me, ile chuki ilipungua. Sababu nilianza kumhurumia. I just started feeling bad for the day. I don't think she had a very smooth time when it comes to question of race. Okay, kumbe sometimes ni watu tu wanakuwa racist kwa sababu tu ya mazingira. Like that's what they know. Exactly. But that was a discrimination that shocked me and that I would like to tell other Africans. Ndio wasiwe kama mimi, I had my guard down. Nilikuwa sijui. Kuna hata discrimination discriminatiwa na Wahindi. Wahindi jameni tunaishi na wao Kenya. Lakini ukija hapa nataka kudiscriminate, wengine pia Kenya wana discriminate, Waarabu. Yani kuna ile discrimination you did not expect because you're just seeing another foreigner like you, a person of color. Sisemi ni wote. I'm not saying, understand me, sisemi ni wote watafanya hivyo.
But just so you know, there could be some discrimination from people who look like you. Just to warn other Africans. Sababu hiyo ilinishock. Mimi, because of CNN and BBC and all this, woke, liberal left media, all I expected was that wazungu ndio wabaya, they will discriminate me. No, I was very shocked. Mwafrika, a black like you anakudiscriminate sababu yeye amezaliwa hapa. Anataka wazungu pekee, hataki watu ambaye wanafanana naye. They hate themselves. Witness leo hii nikikuchukia wewe, and look at us, we are the same people. Nikikuchukia wewe, it means I don't like myself. I want only wazungus. It means something is wrong with me. So maybe your audience can know that can happen. Okay, yeah, that's a good one. And how easy to find the job in Austria if you're black? Let's say you know the language already. Is it easy or ni ngumu kupata kazi? Let's say. Hata kwa experience yako ilikuwa ni rahisi kiasi gani kupata kazi tuseme? It depends. Because ukiwa in a small town, they will take the natives before they take the foreigners. Oh yeah. Ukiwa in a big town, the opportunities are more. Ukiwa in a big city like Vienna, I mean, there could be a few companies that discriminate kwa sababu mtu ni foreigner, but it is not systematic. Sio kitu ambaye it is the whole system. No, it's only individual people, individual companies. Yeah. So kunalingana, but better to be prepared than not to be prepared. Heri ukuwe na the right papers, ujue lugha. So when the opportunity comes, you are already prepared, and thereby you can achieve success. It's better ukuwe prepared kuliko kukosa being prepared. Yeah, that's a good one. Na swali lingine, umewahi kutana na Wakenya, marafiki zako wa Kenya ambao wanakuambia labda nitumie mwaliko, nitumie invitation. Na ni rahisi kiasi gani wewe? How do you handle that? Pesa. Okay, na pesa. Tuma do. This is a Kenyan, at this point it's like a Kenyan proverb. Hi, tuma do. Utanitumia do, tuma do. I don't know. People think when you come to Europe, there is a tree and you're just told, now it's time to pluck money for 1 hour. Tuna pluck. Yani, they don't understand kwamba hata hapa uko na mahitaji. They don't understand uko na plans. You don't want to go back to Kenya broke. Nataka maybe you have your home. So, siwezi sema mwaliko, but pesa. Okay, yeah. Pesa. They ask. Okay, how do you handle that? Labda unawaambia au wewe unawa-ignore tu? Au pia unawa-block? No, I don't. What's the block? I don't lie to them. When I tell them I can send you what I can afford. Na kama hiyo mwezi I cannot the next month, or I tell them the truth. Kwa sahi I'm saving up for A, B, C, D, and I normally tell my fellow diaspora, don't be afraid to say no, because they used to tell me, give only what you can afford to lose. And there's a saying, you cannot pour from an empty cup. Huwezi kuwa wewe mwenyewe hauna and you want to give. So you just have to be disciplined and you have to know how to say no. But huwa si block kama ati natoroka najificha nini? Why should I hide from you? I just tell you, ngoja, in 2 months I will send you something, or I cannot afford right now, I'm saving up for a piece of land. Nikinunua, nikifanikiwa, I can send you there to help with ABCD, alafu I'll just pay you the normal payment. I just tell people the truth. Okay, that's a good one. Na unakutana na watu ambao wanakuambia watafutie kazi. Like how ni rahisi kiasi gani kumtafutia mtu kazi? Ni rahisi kiasi gani mtu kutoka Kenya au Tanzania kuajiriwa kuja Austria? Is it that easy kama watu wanavyofikiria? Labda nitafutie kazi. Kama umekutana nayo hiyo kitu. When people tell me nitafutie kazi,
normally I ask them kazi gani, because this is a story many times. I know this story. So wakiniuliza, Liz, I'd like to work in Austria, nitafute kazi, and then I ask them kazi gani, and then they say yoyote ile. This is always the answer. Any, yoyote ile. I will be a house girl, I will be this, I will be that. Haya, wakishanijibu yoyote ile, so now I explain to them, Austria hakuna kazi yoyote. It's not a country with affordable labor. So kama kwetu Kenya, you just can hire somebody, like ukitaka housemaid, ukitaka driver, you just hire someone the way you feel, you know. Mnasikilizana wawili, unampepe. There's no, people need to understand how first world countries operate. All these things are regulated. There is checks and balances in every single penny, every single euro that moves from account A to account B. It has to be accounted for. And what papers are there? Huyu mtu amesomea hiyo, is it what they call a skilled employee or unskilled? Maybe anakuja tu umfunze. And then if it's unskilled, are you meeting threshold A, threshold B, threshold C to be a suitable employer for them? Haya, ikiwa yeye ni skilled, you know, it depends, are they skilled, are they unskilled? So hii mambo ya kufikiria, you know, people think ni kama tu pale nyumbani ambapo it's just like a blue collar job, you know, hakuna makaratasi mengi, labor is affordable. Hapa even having a house girl who can live in your house, labda uwe tajiri sana. Because a lot of people here, they don't have maids, they don't have drivers. They just, maybe if you have a cleaner, they come from a company once. So you're not engaging the cleaner directly, you're engaging the company. Everything is accounted for. So when I tell them now how the system really works, sasa kuja tu mkipata mtoto nichunge mtoto, nibebe mtoto, are you a skilled nanny? Are you not a skilled nanny? Are you registered with a union? Can I afford to pay you? Yani, everything. You know, like they've built their society and their systems in such a way that hakuna euro inatoka from account A to account B without it being accounted for. Of course, people break the law, na wanaleta people in the black market and all that. But when you are caught, the consequences is bigger. They are not worth it. You will destroy your whole life. So watu wengi, they think hautaki kuwatafutia, wanasema anaringa tangu ameolewa na mzungu, anaringa hata hataki maid and they can afford me, and probably I cannot afford you. Maybe I can afford you in Kenya. Tukisikilizana eti nipatie 10,000 Kenyan shillings, tumesikilizana, tunaandikiana contract, lawyer anakuwa witness, then we just do it in our own way. In Kenya I can give you 10,000, 15,000. Hapa I cannot afford you because probably the laws don't allow me to give you the money that I would have given you in Kenya. So they think ni maringo ama you don't want, but it's just they don't understand the system. So mi wananyamaza tu, mtu akisema hata wezi niita niwe driver, mzungu akitoka nyumbani nampeleka kazini, namwambia Kenya, lakini hapa sasa we can't afford that. So I've gotten people asking. Umeisema vizuri sana. Ngoja nisome comments na pia kama kuna maswali. Okay, Leila anasema tunaelewa Kiswahili ya Mombasa, ni tamu sana, vizuri. Dennis Media anasema tumeingia, I see you. Stella Bugingo anasema pamoja. Joy Liswaya anasema hello, tumeshawasili. Thank you. Mambo yamechemka. Ngasema leo niko jamani, leo ni makumbuka tu class 254. JC Urasa anasema safi dada, unafanya vizuri sana, nashukuru. Mama Bia anasema tuko pamoja, thank you. Faustin Ndaki anasema upo nchi gani? Nadhani ameshajibu, yuko Austria. Faustin Ndaki anasema tatizo wengi mlio nje huwa hamuongei ukweli kwa magumu mnayopitia, but ukweli kuna ngumu na tamu ya maisha ya ughaibuni. Yes, kila kitu kuna changamoto. Matunzo anasema Tanzanian boy here, top fan of Witness blog. I see you bro.
David anasema mimi ni dereva, naweza kufanya nini kufika huko, kama alivyojibu nani Lizi hapa, umemsikia. John Connor anasema leo kwa mara ya kwanza nimekupata live. Thank you. Mohamed anasema nakusalimia. Witness kwema huko kwema bro, unaendeleaje? Anka anasema ustaarabu na adabu ndio inafanya tuwe na peaceful country. Tanzania ulivyoongea ile issue. JC Urasa anasema yes Tanzania. Yes Tanzania, naomba Kenya nipatie. Hapo sijaelewa. Salha Kianda anasema leo kwa mara ya kwanza nimekupata live plus tufahamishe time. Wow, my live are so spontaneous. Kama mimi na Liz tulikuwa tumeshaongea ya live zetu zinakuaga tu uko na time leo? Hapana, kesho basi tufanye. Kwa hiyo mimi mwenyewe nakuta sijui. That's why it's very important in turn on notification ili msiwe mnapita. Louis Albert anasema from Tanzania, we are together. Thank you. Minesh anasema tuna enjoy interview. Thank you. Mimi mgeni wangu hata mimi mwenyewe nimeenjoy. Ako tu anatupa Thank you. Yeah. Thank you. Yeah, at least mimi naona maswali yangu yote niliyokuwa nayo nimekuuliza. Think that I want to know. Yeah, siku nyingine labda utakuwepo tena. Maana naoga pia naona unaambia wadada if they want good men they should go up there. Yani wasikae tu huko huko kwa slum. Yeah. Yeah, you know, it's funny. Some ladies tell you, oh, I'd like to date internationally, but they never really go to places where the international community would probably be. Hawezi kaa tu kwenye vijiji na mtaani and then you say, oh, I want to date an American diplomat. Wako kwenye shopping mall, wako kwenye beach bar, wako I mean, you have to go where mnasemaje Waswahili? Pata nyuki ule asali. So like you cannot say you want to date internationally na wewe mwenyewe uko local. So ndio maana nikasema hivyo in my Instagram story. Okay, so you guys, you should upgrade yourself. Yani you upgrade your package. If you want to go international, just go the place that internationals are. Yeah, hiyo nimeipenda. Liz, mimi nikushukuru kwa muda wako na kushukuru sana. It was really good talking to you today. Thank you also. It was very nice to talk with you also. Thank you for the invite. Yeah, you're welcome. Nakutakia jioni njema na umsalimie shemeji and have a good time huko Australia. Australia hali ya hewa ikoje? Ni baridi au kuna jua? It's warm. Slightly improved because we are heading into fruiting. Okay. Alhamdulillah. Okay, that's good. Hiyo alhamdulillah umeisema kama Muislamu. Yeah. Thank you. Nimeshukuru, and thank you also for your audience who tuned in and the people who liked. Oh yeah, kabisa. Nawashukuru wote mliokuwepo hapo jamani. It was really good having you. Na I'll be having another live nadhani after a few minutes. Kwa hiyo kama you like kuwa na live nyingine usitoke. Itakuwa na kaka kutoka Germany. All right. Okay, Liz. All right. Yeah, bye. Ciao. Thank you. Ciao. Bye. Ciao. Yeah, thank you. Bye-bye.